ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ISIS ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। We have to acknowledge that in the past, security forces have ignored the real and urgent threat of white supremacists and of extreme right-wing groups. They've ignored them, and because of that historic ignorance of these groups, it has resulted in Canadians losing their lives and people around the world being more at risk. That is the problem with systemic racism, is that resources get applied in a way where they do not protect Canadians. And we saw that in the States. The open threats by these extreme right-wing groups and by these white supremacist groups were ignored, and the entire institution was under attack. The whole point of these security agencies is to protect the fundamental democratic institutions, and they failed miserably, which exposes how much systemic racism leaves people in danger. And that's why today is a good step forward, because it's realigning our resources with the real threats. And I want to delineate two things. One is the systemic approach to how we assess risks. It should absolutely be done in an evidence-based way, with experts evaluating the real evidence and then making a decision based on that evidence. No question about it. That is the way things should be done, and I encourage that to be the way things are done moving forward, and always. But here is the problem. That evidence was ignored. The evidence of the real threat posed by white supremacists and by extreme right-wing groups was ignored. In that context, then it is a moral imperative for leaders to stand up and say, hey, something is going on here. The evidence is being ignored. We are calling on you to realign the resources towards the real threats. And that has been the problem. And I want to be very specific. A certain threat was ignored completely. Other threats were given more importance, which was contrary to the evidence. At that point, I think political leaders should step up and say, something is wrong here. And that's what I did. And that's what I think is vital that we do. The systemic approach to how we evaluate risk should absolutely remain evidence-based. Experts should evaluate it and make that decision. But when they are not doing their job, or when they are ignoring the real threats, then it becomes important for a leader to stand up and say, hey, these groups have been ignored. It's put Canadians at risk. That needs to end. That's what we did. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।